Hola a todos. Antes de que hagas cualquier otra cosa, quiero que te detengas un momento y me escuches, porque lo que voy a compartir hoy podría cambiar la manera en que te cuidas después de los 60. Eres como muchos de mis seguidores, probablemente has escuchado durante años que camina es la mejor forma de mantenerse activo, camina es bueno, no me malinterpretes. Pero, te diré que hay 5 ejercicios mucho mejores que camina, ejercicios que los cirujanos recomiendan para mantener tus músculos fuertes, tus articulaciones saludables y tu energía por las nubes. Lo escuchaste bien, estos movimientos no solo son más efectivos que camina, sino que además protegen tu cuerpo de lesiones que muchas veces aparecen cuando confiamos únicamente en dar pasos y más pasos cada día. Hoy vamos a descubrir juntos cuáles son, cómo hacerlos correctamente y por qué realmente marcan la diferencia después de los 60 años. Primero, quiero que pienses en tu día a día. ¿Te cuesta levantarte una silla sin usar las manos? Sientes que al subir escaleras tu energía es agota rápidamente o que tus articulaciones comienzan a quejarse? No estás solo, y no es algo que deba ignorar. Con la edad, nuestra musculatura, el equilibrio y la fuerza se debilitan gradualmente, y camina, aunque no es mantiene activos, no siempre fortalece los músculos importantes que necesitamos para mantener nuestra independencia. Lo que vamos a hacer hoy es cambiar eso. Vamos a enfocarnos en ejercicios que trabajan los músculos grandes y pequeños, que activan la estabilidad del núcleo, que fortalecen glúteos, piernas, espalda y hombros, y que además, son seguros, suaves y aprobados por cirujanos. Porque no se trata solo de moverse, sino de moverse inteligentemente. El primer ejercicio del que quiero hablar es algo que probablemente has visto antes, pero tal vez no le has dado la importancia que miras, las sentadillas con silla, o chair squats. Puede parecer simple, pero estas sentadillas no solo fortalecen tus piernas y glúteos, sino que también entrenan a tus músculos centrales para ayudarte a mantener el equilibrio. Imagina que estás frente a una silla estable. La idea es sentarte lentamente, sin y luego levantarte controladamente, usando tus piernas, no tus manos. Hazlo despacio, siente como cada músculo se activa, como tu núcleo se involucra para mantener tu postura. Con el tiempo, tus piernas se volverán más fuertes y tu confianza al levantarte cualquier asiento crecerá. Este ejercicio es un verdadero salvavidas porque fortalece los músculos que más usamos en la vida diaria, y cream. Los cirujanos lo recomiendan porque reduce enormemente el riesgo de caídas y lesiones. Después de unas cuantas repeticiones de sentadillas con silla, pasamos al segundo ejercicio, las flexiones de pecho wall push-ups. Ahora, quizás piensas, pero yo ya he hecho flexiones en el suelo, eso es excelente si puedes hacerlo. Pero las flexiones de pecho son ideales para personas mayores porque trabajan los brazos, hombros y pecho sin poner demasiado estrés en las articulaciones. Colocate frente a una pared, manos apoyadas al ancho de tus hombros, y empuja lentamente alejando de la pared, luego vuelve suavemente. Siente como tus músculos se activan y como tu espalda se mantiene firme. Este simple movimiento fortalece la parte superior de tu cuerpo,
Megera tu postura y que terius como levantar objetos, abrir puertas o cargar bolsas son mucho más fáciles. Además, es un ejercicio que los cirujanos aprueban porque es seguro y reduce la tensión en muñecas y hombres que puede ocurrir con las flexiones tradicionales. El tercer ejercicio es uno que realmente marca la diferencia en tu núcleo y caderas, los puentes de glúteos o hip bridges. Este ejercicio es increíble porque activa los glúteos, la parte baja de la espalda y los músculos abdominales profundos. Acuestate boca arriba sobre una colchoneta, flexiona tus rodillas y apoya los pies firmemente en el suelo. Luego, levanta las caderas lentamente, formando una línea recta desde los hombros hasta las rodillas, mantén la posición unos segundos y baja despacio. No se trata de rapidez, sino de control. Con este movimiento no solo mejoras la fuerza de tus glúteos, sino que también proteges la columna lumbar, algo que es fundamental después de los 60, porque el dolor de espalda baja es uno de los problemas más comunes en esta etapa de la vida. Los cirujanos recomiendan este ejercicio para mejorar la estabilidad de la cadera y reducir el riesgo de lesiones al caminar, subir escaleras o incluso levantar de la cama. Ahora que ya hemos fortalecido piernas, brazos y glúteos, vamos al cuarto ejercicio, las remadas con banda de resistencia. Este movimiento es fantástico para trabajar la espalda superior, los hombros y los brazos, y además ayuda a corregir la postura encorvada que muchas personas desarrollan con los años. Necesitarás una banda elástica y un lugar seguro para sujetarla. Siéntate o parate, sujeta la banda con ambas manos, y tira hacia tu torso manteniendo los codos pegados al cuerpo. Siente como se activan los músculos de la espalda y como tu pecho se abre ligeramente. Este ejercicio es esencial para contrarrestar la postura encorvada y mantener la fuerza funcional en la parte superior del cuerpo. Los cirujanos y fisioterapeutas lo recomiendan porque protege los hombros y la columna mientras mejora la capacidad de realizar actividades diarias como alcanzar objetos altos o empujar una puerta pesada. El quinto y último ejercicio es uno que a menudo se pasa por alto, pero que es fundamental, el entrenamiento de equilibrio. Esto puede ser tan simple como practicar parar en un pie mientras te sujetas suavemente de una silla o barra de apoyo. Parece fácil, pero incluso unos pocos segundos activan los músculos pequeños de los pies, tobillos y piernas, mejorando tu coordinación y reduciendo significativamente el riesgo de caídas. Puedes incrementar la dificultad levantando los brazos, cerrando los ojos o haciendo movimientos lentos con la otra pierna. Este tipo de entrenamiento de equilibrio es algo que los cirujanos realmente apoyan porque las caídas son una de las principales causas de lesiones graves en adultos mayores, y mantener el equilibrio puede marcar la diferencia entre la independencia y la dependencia. Estos 5 ejercicios juntos forman una rutina poderosa que es mucho más efectiva que simplemente caminar. Y lo mejor es que son completamente seguras y aptas para la mayoría de las personas mayores de 60 años. Si los realizas de manera constante, notarás cambios sorprendentes, más fuerza, mejor postura, mayor confianza al mover, y menos dolor en las articulaciones. Y lo más importante, te darán la seguridad de que estás haciendo algo que tu cuerpo necesita realmente, algo que incluso los cirujanos recomiendan. Pero antes de que empieces,
quiero que recuerdes algo crucial, no se trata de hacer todas las repeticiones como un adulto. Se trata de control, conciencia y consistencia. Escucha tu cuerpo, respira profundo, y nunca te apresures. Incluso hacer unas pocas repeticiones de cada ejercicio al día, con buena forma, puede marcar una diferencia enorme en cómo te sientes y cómo te mueves.